Dank Nechama. Heint ist der 30. November 2023 und wir werden sich heint vernehmen der Iker mit der jiddischer Sprache. Wir werden lernen die Übersetzung von Parashat Noach von Tanach übersetzt durch Yiddish. Und so wie wir kennen, alle kennen wir die meisten mit Noachen, ist, wir werden sich vernehmen der Iker mit der Übersetzung auf Yiddish und nicht mit dem literarischen Analyse von Parashat Noach, weil das, was ist wichtig, ist, wie so Jehoash hat übergesetzt auf Yiddish. Und ob ihr gedenkt, haben wir gesagt, als wir haben verglichen, we compared jüdische Wörter mit der Worm, with a worm. Und von was haben wir das gesagt? Kedei wir sollen sich lernen, wie soll zu gewinnen dem Kern, the root of every Yiddish word, und wie soll zu separieren, wie sagt man separieren auf Yiddish, wie soll zu wegstellen in der Seite alle Zugaben, all the additions, die Präfixen, die Suffixen, die verschiedenen Sprachelementen, was gehören nicht zu dem Wort allein. Elementen, was haben eine Bateit für sich. Aber kedei, es soll uns sein leichter zu verstehen die jiddische Sprache, weil wir proben zu identifizieren in jedem Wort auf Yiddish, koidem kol, first of all, the root, dem Kern von Wort. Und das will wir kennen, tun, also meine ich, leichter mit der Übersetzung von Jehoash. Und dafür werden wir proben heint, we will try today to read the Yiddish translation of Parashat Noach. Und in jedem Wort werden wir suchen, was ist der Kern, was ist der Schorisch. Und also wir haben schon Asach Monaten sich vernommen mit Verstehen Wörter auf Yiddish, meine ich, als das wird uns sein leichter zu identifizieren, the core, dem Schorisch von jedem Wort auf Yiddish. Ich verstehe, als Amy und Nechama und Vera sind da. שלמה איניתו? ורה. ניטו, ולא דיברתי איתו. ולא דיברתי, לא. דניאל איזניתו? בינתיים? בינתיים לא. ונתנאל גם לא? גם לא. כן, נדמה לי שהוא במילואים. אוקיי. Wir wollen unheim lernen Parashat Noach in der Übersetzung auf Yiddish.
תתחילי נחמה את המשפט הראשון. Okay. 12. Es ist der Titel, Noach. Okay. כן. Das ist die Geschichte von Noachen. Okay. Wie wir haben schon einmal geredet wegen dem Wort Noach. Wir haben gesagt, als in jüdischem Folklore ist da ein Ausdruck, there is a saying, schreiben Noach mit 7 Greisen. To write the word Noach with 7 mistakes. Und die Frage ist, ob dem Wort Noach schreibt man mit 2 Oisies, mit 2 Oisies, Nun וחט. Wie kann man schreiben Noach mit 7 Greisen? מישהו זוכר מה אמרנו על זה? אימי, את זוכרת? Let's see. I can't. I remember that it came up. It was it that somebody. It describes somebody in an ironic way. It describes. Not okay. ironic way. No, not in ironic way. Okay. ורה, את זוכרת? מה זה הדבר הזה, נויח מ7 גרייזן? מאיפה זה צץ? כמובן אני, זה קומן. כאשר אני הייתי לא דיברנו על זה. אוקיי. נחמה? Ich habe gehört wegen dem Ausdruck. I mean, Noach hat nur 2 Oisies, aber kann man nicht schreiben andere, nun und achet, Noach. Aber öfter mit der Vav. Es ist nicht kein Vav. Ja. Okay. Euch in Hebräisch nutzt man от dem הרויסזוג, נוח ו7 שגיאות. כן? אז man will reden wegen Emerson, was schreibt mit Greisen, מישהו שכותב בשגיאות, כמו שאימי אומרת, אומרים באירוניה, schreibt נויח mit 7 Greisen, which is an impossible thing, of course. Und ich habe euch erzählt mit Wochen zurück, als Professor Dov Sadan, was ist ein Forscher von euch von jüdischem Folklore, hat geschrieben einen großen Artikel, was meint Noach mit 7 Greisen. Und in dem Artikel hat analysiert alle Möglichkeiten, כל האפשרויות, all the possibilities, how come that we say Noach mit 7 Greisen? And as a researcher, wie a Forscher, ist gekommen zu der מסקונה, הוא הגיע להחלטה, אז wenn man sagt Noach mit 7 Greisen, das ist ein alter Idiom, was basiert sich, an idiom which is founded on a very common usage in Yiddish words, where
there are Yiddish words. There is many Yiddish words which use a gimel instead of a kuf. For instance, all of us, we read monologue in Plainem Yiddish, של אהרון צייטלין, and there, the Baal monologue, when he was remembering historical spots in Warsaw from where he came, he spoke about the prison, der Paviak. The name of the prison in Warsaw was called Paviak. Maybe because I didn't check it, but I guess that in Warsaw there was a street, Pavia. Maybe because this prison was on the Pavia street. This is my guess, which I didn't check. But then when the Baal monologue remembers different historical spots in the Warsaw he knew, he says, der Paviak mit die, someone remembers the Paviak mit die? Boy. Okay, I'll say what I remember. Der Paviak mit die Graten. Graten in Yiddish means iron bars, as in a prison. But in Yiddish, you also can say der Paviat mit die Kraten, which is the same thing. There is in Yiddish linguistics a use of a kuf instead of a gimel. Another example, in Austria, the money, the unit of money is called a Kreuzer, but also a Greitzer. Instead of a kuf, a gimel. And there are, it seems, many examples where gimel changed to kuf and kuf changes to gimel. In Yiddish. So how is that related to Noach mit sieben Greisen? If we say that in Yiddish there is the possibility to change the gimel to a kuf, Professor Sadan argued that before Noach mit sieben Greisen, Jews said in Yiddish, Noach mit sieben Kreisen. Do you know what Kreisen is? Nechama. A Kreis is via Kehile oder a Gruppe? A Kreis? No? Okay. כאילו הגרופה זה נכון, אבל זה כבר, this is a more sophisticated usage. The basic meaning of the Yiddish word Kreis means a circle, a simple circle. A Kehile is a social circle, but Kreis, the basic meaning is a circle you draw on the paper. And then Professor Sadan, in his article,
brings proofs that at the beginning, Jews spoke about Noach mit 7 Kreisen. To write the word Noach with 7 circles. Now you can ask, what does it mean to write the word Noach with 7 circles? So if you remember, maybe all of us are enough old to know from children's journals how in journals of children which learn to write, little children, you have examples how to write a word by connecting with a line different circles. One of the ways in journals for children to write the word Noach was, for instance, 3 circles, 3 Kreisen. When you connect them with a line, you have a nun. In the upper part, one kreis. Then under that, after a empty place, another kreis. So you connect from the first circle up to the coming circle down, and then to the left, the third circle, and you connect, and you have a nun, an angle, yeah? And the het, 4 circles for the het. When you connect the 4 circles with a line, you have a square letter, which is a het. Do you imagine what I am saying? Yes, I think so. I'm Nechama? drawing it. You can try it and you will see. Yeah. Nechama, das ist ein Ksav Yad, was wenn ich sehe, als ein Ksav Yad auf ein Papier, von Jahren zurück, ich kann nicht lernen, die Oisies, ich sehe, es sagt Kreisen, nicht Kreisen, aber Kreisen. קרייזן, כן. ורה, את מדמיינת את החיבורים בין 7 עיגולים שמתקבל כאילו האות נון והאות ח'? אני לא הבנתי כלום. לא הבנת כלום. אוקיי. אז עכשיו אני אתן לך לעשות את זה. יש לך נייר? נייר יש לי. לפנייך. נייר ועט? כן. טוב. בוודאי. האות נון זה כמו זווית, נכון? כן. תעשי עיגול למעלה, סנטימטר מתחת לעיגול הראשון תעשי עוד עיגול, ולצד שמאל סנטימטר אחרי העיגול השני תעשי עיגול שלישי. ועכשיו תחברי את 3 העיגולים בקו. מלמעלה כן. לעיגול למטה ושמאלה, כן? כן. מתקבלת אות נון? כן.
אוקיי. ליד זה, את עושה בגובה של העיגול הראשון של הנון, שני עיגולים עם סנטימטר רווח ביניהם, למעלה. רגע, מאיפה? מה זה העיגול הראשון למטה? לא, את עושה בגובה של העיגול הראשון של הנון, שמאלה. רגע, אני לא מבינה, איפה העיגול הראשון? למעלה, למטה או שמאלה? למעלה. מאיפה מתחיל? למעלה יש שני עיגולים בשביל האות ח' כן, עם הבדל של סנטימטר ביניהם באותו קו, כן, ומתחת לשני העיגולים האלה, את עושה עוד שני עיגולים, אחרי סנטימטר קצת למטה, כן, ואת מחברת בקו למעלה את שני העיגולים למעלה, משני העיגולים למעלה, העיגול הימני יותר, את מורידה קו לעיגול שמתחתיו. סליחה, פרופסור, כן. חבל על הזמן, אני אף פעם לא הייתי טובה בציורים. אימי, את יכולה להראות נויח ב7 קרייזן, אפשר להראות את זה על נייר, איך את מחברת. החטא היא פתוחה למטה, היא פתוחה כמו כל חטא, והקו שמחבר, מחבר את כל העיגולים, אבל באמצע אין חיבור בין העיגול התחתון הראשון והשני, אין חיבור, כי זה החלל של החטא. את מבינה, אמי? יש לי שאלה. סליחה? מה זה נותן ליידיש שלנו? אנחנו קודם יודעים... כל, ורה, האם אימי מראה לך איך היא מחברת שיצא המילה נוח? אני שואל. I don't think I know how to put it on the screen. רגע. I'm not good with Zoom. מה את אומרת, אימי? I'm not good with the Zoom. Yes, So you don't know how to put it on the screen. Correct. נחמה, את יכולה לנסות להראות לוורה? לא. איך? מה? לא, איך הוא gefunden etwas auf dem Internet und schicken zu Element. Yeah. Wo wird hier gefunden auf dem Internet? I don't know. Ich will suchen die Eindruck. Okay. Okay? Ich will entfernen während auf Ihre Frage. How is all what I am saying now connected with our parashat Noach? זה מה ששאלת, ורה? ורה? בערך. מה זה נותן ליידיש שלנו? אוקיי, אז את שואלת, מה כל ההסבר של פרופסור דוב סדן, שילדים, כן, שלומדים לכתוב, הייתה שיטה כנראה, או בחיידר, או כשהם היו צעירים, ללמד אותם לכתוב את האות נון, ואת האות חטא, על ידי שמחברים 7 עיגולים עם כף. קודם כל מחברים 3 עיגולים, ויוצא האות נון, כמו בדפוס. כן? ואחר כך מחברים 4 עיגולים, ויוצא האות חטא, כמו בדפוס. אז כאשר ורה שואלת מה זה נותן ליידיש, התשובה שלי היא שבשיטה
שבה מלמדים ילדים קטנים לכתוב, הם לומדים לכתוב את השם נויח, על ידי זה שהם מחברים בקו, קודם 3 עיגולים ויוצא האות נון, ואחר כך 4 עיגולים ויוצא האות ח'. זה נותן ליידיש... כבר מראה לי במסך. יפה, מי מראה לך? נחמה? אמי. אימי. האם את רואה, ורה? אני רואה. אז כשאת היית קטנה, כנראה לא לימדו אותך את השיטה לכתיבה בחיבור של עיגולים. אבל זאת הייתה שיטה ללמד לכתוב, לא כמו היום. כן? כן, זה לימדו ילדים בגיל 3 או 4. נכון. כן, נכון. מצוין. וקראו לשיטה נויח מזיבן קרייזן. הבנתי. כן? זאת אומרת, לכתוב על ידי חיבור עיגולים, כן? וזה דוב סדן מגיע למסקנה במאמר הארוך שלו, איך אפשר לכתוב נויח מזיבן גרייזן. גרייזן זה שגיאות, אבל אם מחליפים את הגימל בקוף, אז זה נויח מזיבן קרייזן, וזה אותה מילה. כי ביידיש קוף וגימל הרבה פעמים מתחלפים. מבחינה היסטורית טוען דוב סדן, על השיטה לא דיברו על נויח מזיבן גרייזן, אלא על נויח מזיבן קרייזן. אני עוד זוכר שאני כילד, בעיתונות ילדים, היית צריך לחבר עיגולים או נקודות, והיית לומד לקבל צורת אות או כל דבר אחר. כן. עד כאן יש שאלות, קומנטרים. נחמה? No, אז אפשר zu schreiben Noach mit 7 Kreisen, aber nicht zu schreiben Noach mit 7 Kreisen. זה נכון, אבל מכיוון שקוף וגימל זה באותה מילה, אז כנראה שנויח מזיבן קרייזן זה היה השם מבחינה היסטורית שקדם, שבא קודם, כן? לביטוי נויח מזיבן גרייזן, ונויח מזיבן גרייזן זה כבר שיבוש, כן? זה כבר שינוי שמשכיח. We don't remember when you say Noach mit 7 Kreisen that the beginning was Noach mit 7 Kreisen. Yeah, I have a comment. Yes. What do I want to say? I feel that Yiddish. See this. This is something that bothers me. I should try to speak more Hebrew for Vera. Okay. Okay. משהו שמפריע לי. זה מפריע לך. זה מפריע לי שהרבה אנשים שהם לא, I can't remember how you say experts. הרבה אנשים הם לא מומחים. או הרבה אנשים שהם מומחים. שהם לא מומחים, והם לא מומחים למה, אמי? אנשים שהם לא מומחים למה? ליידיש. כן. אבל הם חושבים I mean, it's like anything goes, like הם משתדלים
I can't remember how you say explain. Oh, I lost all my Hebrew. משתדלים להסביר? Yeah. משתדלים להסביר בזה, and they make things up. They make things up out of thin air, and they ascribe it to, I don't know why Yiddish seems susceptible to this sort Seems of. what? Yiddish seems what? Oh, oh. Amy, you said Yiddish seems what? My Zoom disconnected. Yeah. Am I back? Yes. Yes. Okay, sorry. My Zoom is probably telling me, not to talk. But in other words, there's something about Yiddish that everybody who's not an expert thinks that there's so much guesswork and right. What am I trying to say? I just see a lot of corruption when sometimes I go on to see what people are discussing on different sites, and right. I feel like they either think that something that they heard their grandmother say was a made-up word, and it really turns out that it's real Yiddish. They just have to look in a dictionary, Yeah. or they have something that doesn't make sense, and then they try to make a whole story around it, and then they say this is the brilliance of the Yiddish civilization, okay. and it's completely made up. Okay, and I feel so bad for Yiddish. I feel so sorry for it. Right, but this is a very common psychological way of people to speak nonsense about what they don't know. Yeah. And the reason is because Yiddish has a very low prestige in the relationship of people to Yiddish. It's not the fault of Yiddish, it's the fault of the ignorance with people. Oh, definitely. Yeah. But you shouldn't be bothered about that. Okay. Why? Okay. Because about every issue, when you don't know it, you behave like a ignoramus who thinks that he's an expert. Yeah, I feel like that with Yiddish, it comes out into the popular culture the wrong way because of that. And other languages, that doesn't happen. That doesn't seem to happen with Spanish and French. It's like because Yiddish is not considered a cultural language. Right. And that's what we speak all the time. Kim. Yeah, what we are doing in our Zoom is to try to give back the importance and the respectability of Yiddish like any other language. Yeah. So you shouldn't feel oppressed because we know that the world is full of ignoramus who think they are the top of intellectuality. Okay. Yeah. Okay. Okay. נחמה, מתחילים. Okay, das ist die Geschichte von Noachen. Okay. As I said, כמו שאני אמרתי, אנחנו מנסים, כשאנחנו קוראים עכשיו את התרגום, למצוא בכל מילה ביידיש את הרות. And put aside all the addendas, So, Noach, we spoke. Fun, there is no need. Geschichte. Nechama. Try to say what is the root
of the word Geschichte, what is the core of the word, and I hope that I know enough to help all of us to find the most basic part of the word Geschichte. מה תשימי בצד כדי להגיע לשורש? Okay, ich treffe das, I'm guessing, Schichten, אפשר? שין יוד חף. שין יוד חף. שיכט. שיכט. המילה הגה, אמרנו כבר בפעם שעברה, מירום גזוק דם פוריק מול, וס מירום זיר getroffen, אז גה is a particle for itself, also here I think, which means an array of things. נתנו דוגמה בפעם שעברה, אני חושב שהזכרתי, למשל המילה גפס. הזכרתי את המילה הזאת? גפס זה כל כלי האוכל של השולחן. הגה זה אוסף של. מה זה הפס הזה אני לא יודע, אבל הגה פועל כמו כאוסף של. או אמרנו, זה כן אמרנו גשיר. גשיר אוסף של יוטנסילס כדי לאכול. אוסף של מכשירים, סכינים, כפות, גשיר. מה זה שיר? אני גם לא יודע. אבל הגה זה אוסף של. אולי נחפש משהו שאני כן יודע. אני חושב, גטרנק. Who knows what is in Yiddish the word גטרנק? גטרנק? גטרנק. גטרנק. מה זה טרינקן ביידיש? טרינקן. To drink. Exactly, to drink. Getränk is I would say, a cocktail, or an array of elements which make a drink. When you say have a drink, the drink can be a mixture of orange and lemon. לכן, גה, אוסף של, and then you have a kind of cocktail to drink. Getränk. I look for another example, perhaps more simple. אני הזכרתי את המילה הזאת, אבל אתם לא מכירים אותה. גשטנק. הזכרתי לפני שבוע או שבועיים. שטינקן ביידיש, מה זה? To smell, like smell bad. A bad smell. גה, אוסף של, bad smells together. מה שאני רוצה להגיד, הגה זה אוסף של. עכשיו, נחמה, כששאלתי על המילה גשיכתה, גה, אוסף של, אז מה זה השיכט הזה? העין שמים בצד, את הגה שמים בצד, נשאר שיכט. אם אני לא טועה, אוי ביכום נשכנתויס, השיכט הזה שייך למילה ביידיש שבאה מגרמנית שח. אולי מישהו יכול לבדוק אותי, מה שרואים.
אוסף של דברים שרואים. אז היסטוריה, גשיכטה, זה בעצם בבסיס שלו, אוסף של דברים שרואים. נראה לכם הסבר יסודי מעניין מה זה היסטוריה? אימי. I'm sorry, I was writing. Can you repeat? כן. לפי האנליזה שלי, אם אנחנו שמים בצד גה, כאוסף של, אם אנחנו שמים בצד את ה-A של גשיכטה, כן, שזה נגיד סיומת של מין נקבה, הפמינין, נשאר לנו באמצע שיכט, שלפי דעתי הצנועה, my humble guess, זה בא מהשורש מגרמנית שח, לראות. או גשח, אוסף של דברים שרואים, וזה המובן הבסיסי של היסטוריה. אוסף של דברים שרואים, או שראו. If I am right, it's unbelievable how words how words roll into the history of a culture. Okay? Now think for a moment in English. What is history? Okay? I had a couple of friends. She was a teacher of history. She said, his story. This is a very popular explanation. So, a story of someone. And I add story of someone who saw what happened. Okay? An array of things you saw. נחמה, המשפט הבא. Okay, Noach is given a gerechter, ehrlicher Mann in sein Dorf. יפה. נוח כבר ניתחנו, is given, was, ich bin given, du bist given, is given. Okay? That's the word, that's the conjugation of the verb sein in Yiddish, to be. Noach is given, Noach was. מה המילים הבאות, נחמה? Noach is given a gerechter, ehrlicher Mann in sein Dorf. is given a gerechter Mann. Okay. לא, אער לך אחר כך. כי יש פה two adjectives. Noach is given a gerechter Mann. About the word man, we know, a man like in English. But what is the word gerechter? Again, we have ge, which we can try to understand as an array of something. What is the something? Recht. Ki gerechter, is the masculine, so we put it aside. So we remain with recht. What is recht in Yiddish? Amy? Just. That's a higher degree of using the word. What is the basic meaning of recht?
Right? Right, recht. How do you say left? link. יש link ויש recht. כן? Right, recht is right. Recht also, if you go 1 or 2 degrees higher, recht is codex of law. כן? Der Fakultät für Recht. פקולטה למשפטים. recht זה גם משפט. So the right, the good side is also the part where the משפט, the how to behave, all the laws exists. Noach is given a gerechter Mann. Noach was a right person. A person which behaved truly. סליחה? So, recht, רק שנייה, recht comes from the right way of behaving. נחמה, כן. זאת נחמה, זאת ורה? סליחה, ורה התכוונתי, כן. רצית להגיד ורה משהו. כן, אני רציתי להגיד שרחט זה גם צדק, ולדעתי הוא היה צדיק. לא, רגע, באיזה שפה רחט זה צדק? רחט זה לא צדק. המילה המדויקת של צדק, כן, מה את אומרת ורה? יש במילון. איזה מילון? זה מילון שושנה דומינסקי. איך היא מסבירה את המילה רחט? תקראי את כל המילים שהיא מסבירה מה זה רחט. מהו הראשון שהיא מסבירה? הראשון היא נותנת שזה חזקה או חזקה, אני לא יודעת, גם חוק. חזקה, למשל, אם אני אומר, תשמעי מה שאני אומר, ich hab a Haus in mein Recht, ברשותי. מה הדבר השני שהיא אומרת שזה רחט? זה חוק. רחט, חוק, דבר שני. מה הדבר השלישי? זכות. נכון, זכות. הרביעי. אחר כך משפט. יפה. חמישי. צדק. טוב, הצדק כאן נמצא במקום החמישי או השישי. אבל בתורה כתוב שנוח היה איש צדיק. זה מה שכתוב בתורה. כן, אבל מה זה צדיק? צדיק זה a just person, אדם שנהג בצדק. כן, נכון. אנחנו מדברים עכשיו על המילה גרחט, רחט. צדק קשור לזה, אבל זה לא התרגום המיידי של המילה רחט. בסדר? אבל רגע, זה תרגום ליידיש מעברית. אז במקור כתוב צדיק. מקור זה תורה? רגע. אנחנו מדברים על המילה הגרכטר מן. אדם שחי ופעל לפי צד ימין, לפי המשפט, כן?
תעזבי את המילה צדיק, כי אמרנו כבר הרבה פעמים, שמילון אף פעם איננו מתרגם בדיוק את כל המשמעויות של מילה, אלא אם כן אנחנו מכניסים את המילה בתוך קונטקסט. כן? כאן, הגרכטרמן זה לא אדם צדיק, זה קרוב לזה, אבל קודם כל המשמעות של הגרכטרמן, אדם ישר דרך. כן? זה שאנחנו גם אומרים בעברית צדיק, בסדר, אבל הייתי עוזב עכשיו לתרגם גרכטר כצדק, כי המשמעות הכי קרובה לגרך זה מי שפועל לצד ימין, לפי החוק, לפי המשפט. Of English Zogman righteous, a righteous man. Right, because he behaves on the right side. אני חושבת שוורה אומרת שבתורה כתוב נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אני מבין. מה שאני אומרת כן. רגע, אם אני מבין מה שאת רומזת, שוורה אומרת שהמילה צדיק מתורגם לגרכטר. זה מה שאת אומרת, אמי. וזה מה שוורה אומרת. ורה, זה מה שאת אומרת? כן. שהמילה צדיק מתורגם לגרכטר. כן. בסדר. עכשיו אנחנו נכנסים עם מה שוורה אומרת, מה זה תרגום. ואני רוצה שכמה דקות נדבר באמת על השאלה, מה זה תרגום. ורה, איך היית מגדירה מה זה תרגום? תרגום יש משפה לשפה. כן. תרגום משפה לשפה יש כל מיני שיטות. נכון. יש שיטה שמתרגמים מה זה כל מילה למילה. אבל כל מילה אפשר לתרגם בכמה צורות. תרגום זה תרגום, נכון, יש שיטה מילה במילה, אבל גם כשמתרגמים מילה במילה, צריך לבחור באיזה משמעות, מכיוון שלמילים יש יותר ממשמעות אחת. הלאה, תמשיכי, בסדר. איזה עוד שיטות? ורה. ורה? Vera's, wait, okay. יש לי בעיות עם... אוקיי. ברגע שאת מתגברת, תמשיכי להסביר. כן. לא, בעיות עם אינטרנט. אני יודע, כן, אני יודע. אבל עכשיו אין לך, אז תנצלי את ההזדמנות ותמשיכי להסביר אם את רוצה. לא, אני כבר, זהו, הסתדרתי. אז זה, בדרך כלל אנחנו משתמשים תרגום ספרותי, שהכי קרוב במשמעות, זה בפרוזה. במשמעות באותו קונטקסט. כן, כן. צריך תמיד להזכיר את הקונטקסט, כן. ולא תמיד זה הולך מילה למילה. נכון. עוד משהו? לא. אז זה מה שרצית להגיד. עכשיו, במקרה שלנו, אנחנו עוד מעט נדבר על המקרה שלנו, אבל אני חוזר ושואל גם את אימי וגם את נחמה. תרגום, איך אתם מסבירים מה זה תרגום? משפה לשפה, אימי.
Wow. I mean, זאת שאלה גדולה. קשה. אני יודע. I mean, very often the Tirgum turns out to be a literary work of its own. הפרשנות. זה מה שאת רוצה להגיד? It becomes a commentary? Well, it becomes a work of literature. You know, like I don't know. I guess there are just different kinds of translations depending on the purpose. Right. Okay. You said an important thing. In a moment, we will go and see what Yehoash tries to do. נחמה, מה זה תרגום, לפי דעתך? Tirgum is to verstehen die Sprache. Verstehen die Sprache, was ist geschrieben in Mocker, zu verstehen und wissen die Sprache, was was schreibt der Mocker. Ja, und aber man darf wissen nur mehr wie die Sprache der Mocker, weil der Mocker ist Hebräisch, aber es ist ein Tanachischer Hebräisch, also man darf verstehen die Kultur. Die Kultur, die Jiddischkeit, Aramäisch. Okay. Yeah. So all three of you, said important and interesting things about the meaning of translation. And now let's go to Yehoash. He translates, as Vera told us, איש צדיק היה הגרכטר מן. Okay? And in Yiddish, the translation of tzaddik in the Tanakh, in Yiddish, הגרכטר מן means a person who behaves according to the law, recht, to the right side of behavior. But when Nechama read, there was one more attribute to Noach. מה כתוב שם אחרי גרכטר? הגרכטר הוא? Ehrlicher Mann. Oh, so Yehoash felt when he translated that ish tzaddik should be translated in two words, הגרכטר und ehrlicher. Ehrlicher means, איך אומרים בעברית ehrlicher? Fine? A fine ישר דרך. ישר דרך, a person who doesn't cheat you. Honest. It doesn't cheat you, because you can be a gerechter to work and to behave as the law says, but you can use the law to cheat the other. Okay? You can behave like the law says, but then you can also cheat. למה? כי בתורה יש מושג. In the Torah there is a concept about naval
ברשות התורה. איך אומרים נבל באנגלית? A scoundrel under the edges of the Torah, which means that you can operate like the Torah says, but while doing that, you are doing wrong to another person. Naval birshut haTorah. So you can operate like the codex in the Torah says, but even though there is a place to do wrong to another person, I guess that this is the reason why Yehoash said, "Gerechter und ehrlicher." He says, yeah. So in our case, Yehoash needed 2 words to translate tzaddik. בתורה כתוב צדיק תמים. צדיק תמים, יפה. אז תמים may be ehrlicher. Okay? Because tam means completely without any intentions to behave otherwise. Okay? Mm-hmm. So I correct myself. He needed 2 words to translate into Yiddish, but he's translated tzaddik tamim. Now, tzaddik tamim, it's interesting why the Tanakh was not for him enough for the Tanakh to say tzaddik. Why the Tanakh needs to add to the word tzaddik also the word tamim. Perhaps this is my thought, because tzaddik levad, tzaddik alone, was not enough to describe the innocence of the goodwill, of the right will of Noach. מישהו רוצה להגיד משהו על זה? I am starting from a presumption that the translator, Yehoash, relates to every word in the Tanakh under the assumption that in the Hebrew, in the Tanakh, there are no superfluous words, that each word has its intention and meaning. One word completes the other. Tzaddik is not enough. And then the Tanakh says tamim. Because perhaps, as I said in the beginning, tzaddik is not enough to describe the righteousness of Noach. And because of that, the Hebrew adds tamim. סליחה, כן, ורה. רציתי לשאול, בשבי זינגר, ברומן שושה, כן. איזה מילה הוא השתמש ביידיש כאשר כתב על שושה? איזה מילה לאיזה דבר? ארלכת, שהיא הייתה תמימה, כן?
יש לך הטקסט לפנייך. אני לא זוכר בעל פה, צריך לראות את הטקסט. לא, אין לי עכשיו לפני טקסט ביידיש. תראי, כאשר את שואלת שאלה כזאת, כן. זאת שאלה טקסטואלית. אם תוכלי למצוא מה הוא אומר ותביאי לנו בפעם הבאה, נוכל לענות על השאלה שלך. אנחנו לא יכולים לענות אני לא יכול from my memory. לא, חשבתי שאתה זוכר אולי. לא. ורה, you לא, are attributing to me powers which don't exist. You know, there was a very important Argentinian writer. What was his name? A very important. How did I forget his name? He didn't receive Nobel Prize, but he should have received the Nobel Prize. No. Okay, maybe I'll remember his name. He wrote a story called Funes el Memorioso. Funes is a family name. The Funes, the man who was full of memory. And in this story, okay, Funes el Memorioso, the story goes on the basis that this person, Funes, he was able to tell you what happened with him, let's say in the last hour, and to tell you what happened in 1 hour, he was able to speak about that for a week. Because he remembered Jorge Luis Amy? Borges. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. One of the greatest writers in the history of literature at all. Okay. So you are asking, Vera, that Yechiel Sheintuch should remember a word in a story he didn't read from the beginning to the end. אבל אם תמצאי, כן, אצלך בסיפור, מה שאני רוצה להגיד, ורה, כשעוסקים בספרות, ורוצים לצטט טקסט, או להתייחס לטקסט כתוב שנתפס, תמיד נחזיק את הטקסט ביד. אסור להסתמך על הזיכרון. אני פשוט אף פעם לא התעסקתי עם ליטרטור. אוקיי, אז זה שיעור ראשון בספרות. אתה צריך תמיד להתייחס לסופר ולטקסט שלו, ולקונטקסט, וספרות זה דבר מסובך. כמו שאת אמרת, נדמה שאת אמרת, שלא מספיק שיש תרגום של מילה במילון, או שנחמה אמרה, שצריך להסתכל על המילה הזאת בתרבות של זמנה, וצריך לקחת בחשבון כל כך הרבה אלמנטים של קונטקסט היסטורי ולשוני. עסק מסובך הספרות, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. נחמה, המשפט הבא? Yeah, it's the same verse. Es ist geschrieben, verse 9. Okay. כן, ein Moment, wie viel Zeit haben wir? Okay, בבקשה.
Mit Gott ist gegangen Noach. Mit Gott ist gegangen נויח. יש לך טקסט בעברית של אותו קטע? יש לי. יש לי. כן. Oh, go ahead, Vera. אוקיי. אז נוח איש צדיק תמים היה, בהדורתיו את אלוהים. לא, מה המילה? מה המילה הראשונה? רגע, את אלוהים. לפני את, המילה לפני את. לא. היה, הוא היה בדורתיו. צדיק בדורותיו, לא בדורתיו. איש צדיק ותמים היה בדורותיו. נקודה. כן. הלאה. את אלוהים התהלך. את אלוהים התהלך. קודם כל צריך פה להבין שהמילה את אלוהים התהלך בעברית, המילה את פה בתנ"ך זה עם אלוהים. כן. עם אלוהים התהלך. וביידיש נחמה, אריז? Gegangen mit. Mit Gott ist gegangen Noach. Mit Gott ist gegangen Noach. Which means Noach went on his way with God. So we must understand that every move Noach did in his life before the Mabul, he did that in the company of God. אתם זוכרים מונולוגים פנימיים שהובאו שתי גדוגות. ובעל המונולוג doesn't feel that in his life he went together with God in everything he did. So it's exactly the opposite from what is written about Noach, and this is a kind of explanation למה הוא היה איש צדיק ותמים. כי להיות איש צדיק ותמים, sein gerechter und איך זה שם ביידיש? gerechter und Ehrlicher. Und ehrlicher Mann, the precondition of that is to go on your way with God. If you do something without taking God as an example or as a part of what you do, you are not tamim and you are not tzaddik. It seems a very simple couple of sentences, but I would say that this is the quintessence of Judaism. If you behave without taking into account on every step you do that you are doing that together with God, which means in the light of God, in the spirit of God, if you don't do that, you're not righteous and you are not... כן. אימי רצתה קודם להגיד משהו? סליחה שקטעתי. יש לי 3 שאלות. כמה זמן יש לנו? 3 שאלות. שאלה מספר 1, נשמע. Okay. So, I guess I wanted to know in general, Yehoash's
background, maybe a religious background, or how much he studied the Bible already, and what direction his Tirgum is trying to go. In other words, because any Tirgum is going to be Perush. So we have to know, I think, where is he coming from? What is he trying to get across when he makes these choices? Because he chose Gerechter and he chose Erlecher. So he was trying to give a meaning. Right. So in fact, you said you have 3 questions. In fact, you have 4 questions, because the first question is 2 questions. What were the 2 questions you asked? And I hope we will have the possibility to answer satisfactorily. In the first question, which are 2 questions, in my opinion, the first aspect of the first question is, what is the background of Yehoash? So we can understand who is the translator, what is his spiritual background, what is his biography as a connoisseur of the Tanakh. And the second aspect of your first question is, after we know his background, where is he aiming? Apropos aiming, where is he aiming with his translation? What does he want to do? So to answer the first aspect of your first question, I cannot answer it satisfactorily. We have to read a little bit the biography. So let's try, and I am trying to be very attached to your question and answer it. Let's see in Google, what do we have about the biography, and especially the beginnings of Yehoash. מי יכול להסתכל בגוגל, what is the biography of Yehoash? And I want also to say, I want also to say that I mentioned that the translation of Yehoash is based, as I learned from the 3rd volume of the footnotes, that he based his translation also on former translations of centuries ago. So he didn't base only his Yiddish translation on what he knew, but also on what other centuries knew. אז מי יכול להסתכל בגוגל על הביוגרפיה? אני הסתכלתי, מצאתי ברוסית, אני יכולה קצת לתרגם. יאללה, תתחילי. אז... הביוגרפיה. כן, ביוגרפיה. איפה הוא נולד וכולי. מי היו ההורים, מה הוא למד, כן. הוא נולד בשטטל ורשבולובו. לא שמעתי אף פעם את השם הזה, איפה? עכשיו זה נמצא בליטא. בליטא, אוקיי. הוא למד בחדר, בוולוז'ין. איפה? בפודגוז'ה? בוולוז'ין. בוולוז'ין? כן, הוא בישיבה. יפה. בעצמו הוא למד רוסית וכמה שפות אחרות. כן. איזשהו טווח של זמן נתן שיעורים פרטיים בעברית. כן. הוא נולד, רגע,
הוא נולד מתי? ב-1872. כן. וב-1890 הוא, איך זה? 18 שנה אחר כך. כן, הוא עבר לאמריקה. בגיל 18. כן, כן. רגע, עד כאן, הבקגראונד שלו, כמה זמן הוא למד בישיבה, לא כתוב? לא כתוב. הוא בחדר, כן. גיל 17. מה את אומרת, אימי? Rock until he was 17, I think. תגידי עוד פעם. סליחה. 17, I think, yeah. עד גיל 17 למד בישיבה? כן. And then he took poems to Warsaw, and he sort of started a career. More literary, really, than having very much of a religious background. אבל אנחנו רוצים, כדי לענות על האספקט הראשון בשאלה הראשונה של אימי, מה היה הבקגראונד, ההיכרות שלו עם התנ"ך. ואנחנו רואים שהוא למד גם בחדר וגם בישיבה. זאת אומרת, כדי לענות קצת על האספקט הראשון של השאלה שלך, אימי, הוא ידע מה הוא מתרגם, וכשהוא למד בחדר, יש להניח שגם תרגמו לו ליידיש. כן? כמו שאמרתי פעם, איך למדו בחדר. זאת אומרת, יהואש בא מתוך החינוך היהודי המסורתי, כולל יידיש. עכשיו, לאספקט השני בשאלה הראשונה של אימי, לאן הולך התרגום? ניסיתי קודם להתחיל להסביר שזה לא רק הוא תרגם עם היידיש שלו, אלא גם על פי כרך ההערות, footnotes של התרגום שלו, הכרך השלישי, הוא הסתמך על שני תרגומים ישנים, נדמה לי מהמאות ה-18 של התנ"ך. זאת אומרת שהתרגום של יהואש, הכיוון שלו היה כיוון מחקרי, לא רק מה שהוא הבין מהתנ"ך, אלא איך דורות קודמים הבינו. וכאן יש לנו פנומן שמתרגם כמו יהואש, שגם מכיר את המקור, גם למד אותו כנראה בתרגום ביידיש. הולך ב-1908 או 10 לתרגם את התנ"ך כולו, ונעזר כחוקר בתרגומים קודמים. זאת אומרת שהתרגום של יהואש is a kind of academic endeavor who tries to use the understanding of the Tanakh in Yiddish translations of generations before also. זאת אומרת, יהואש זהו, it's an endeavor, not only a private translation of the Tanakh. It's a kind of cultural endeavor to use the understanding in Yiddish of the Tanakh by a person who himself is versed in the Tanakh and in the Yiddish language.
כן. Kann ich sagen etwas auf Vergleich mit Chaim gerade? Der Übersetzer Kurt Leviant, Moment, der Übersetzer von dem Buch von Chaim Grade, der Yeshiva. Efter etliche Bücher oder Meises. Aber Kurt Leviant ist bekannt, als hat übergesetzt die Yeshiva, dem Roman. כן, אז מה את אומרת? אז hat euch übergesetzt die Meise von Shalom Aleichem, was wir haben gelesen. Ja. Und hat gesagt, oder hat auf ein Interview, als man darf ja kennen Hebräisch und Yiddish und Englisch, aber echt Jiddischkeit. Und das ist efter a Vertersprache. Als das ist dasselbe Aspekt von der Übersetzung. Ja, und Jehoash ist given echt a poet und die Torah, die Tanach ist poetisch. Right. Und Chaim Grade hat geschrieben Poemes. Okay. Und ist given rein ist given a Yeshiva-Bucher. Und after Kurt Leviant is echt given a Yeshiva-Bucher. Der Wort Efsher mafriע לי. I know, but was meant zu sein an Übersetzer? Okay. Yeah. So, I mean, what I want to say that the most important part of what you said now was that the translation of the Tanakh is related also to the literary aspect. And this is a fourth dimension when we speak about translation. Therefore, die secular Yiddishist oder die Bundist, was willst du sie heißen oder verstehen, als sie efter lehnen nicht die Torah auf Hebräisch oder auf Jiddisch. Und Chaim Grade ist für sie nicht bekannt oder es ist schwer für sie zu lernen und zu haben ein Gefühl wie Yud Lamed Peretz oder Shalom Aleichem. Nechama, you have something against the Bundisten and you are shooting at them at every opportunity. I never understood. Never understood. I feel like they misrepresented Yiddish to me because even I was coordinating a Yiddish class for kinder. Die Lehrer haben sie gelernt Lieder wie a Hammer, Klapp, Klapp, Klapp. Ich habe nicht gewusst, dass das ist a bundische wie Ab Kahan, Yiddish for the Arbiter. Aber was hat sie herausgenommen? Die traditionell. Für was haben wir herausgenommen? A traditionelle Yiddish. כן, אבל את שואלת, für was haben sie herausgenommen? No, sie haben herausgenommen. Ja, aber für was?
את יכולה להגיד לי, warum sie ausgenommen traditionelle Jiddischkeit? Das ist eine Frage, was du fragst mir? Für was sie haben ausgenommen? Weil למה את חושבת? כן. Das is because I can't answer you on a fein Fuss, wenn ich stehe a fein Fuss, aber I feel that, anybody who's a traditional, von der Cheder, a Talmud Torah, they lachen von ihm. Sie lachen von mir oder ich habe gesagt, dass ich bin gewesen in a worker circle. Judla es gewesen ein Bild von Judla mit Peretz. Die alle seien gewesen Bundistin, heiße Bundistin. Okay, so ich habe gesagt zu Emetzer, sie ist gewesen sehr stolz, sie ist gewesen a Yiddish Lehrer in Bialik Talkschule. Yiddish ist gewesen, ausgezeichnet. Und sie hat, Literatur, she can Yudla mit Peretz, aber ich habe ihr gesagt, es ist gewesen known zu Pesach und ich habe gesagt, hat kosher in Pesach. Also hat, in meiner Familie hat guten Pesach, kosher in Pesach. Und sie hat geguckt auf mir, like I'm... Okay. Und sie hat nicht mehr geantwortet. Right. Garnish. Like what you are saying. Like I'm a garnish, like I'm nothing. Okay. So what you are saying in one word, that you feel amputated, as if they took one leg from you and they left you on one foot. זה יהיה נכון להגיד ככה? I'm just saying, I don't think Chaim Grade was a Bundist. I don't think so. But I think, what's her name? Who's the one from Montreal? Chava Rosenfeld is given a Heise Bundist. She's another one. Her Yiddish was beautiful, melting. But Kegen traditional Yiddish, whatever that means, which is so like we're reading an example today. The Torah of Yiddish, Zeir fine, Zeir shame. I don't think they would ever read it. I don't think they would ever. But you know why? You couldn't answer my question. I can't answer it. I don't know. I will answer it in a second. The reason they took out traditional Jewishness from the Bundist culture is very simple. For them, the word God does not signify anything. It's exactly what the Baal monologue said. Oder kosher. Kosher. Was meint kosher? Wenn men halt kosher, men halt von Gott, yeah? Right. Everything which is connected with Jewish tradition is connected with the commandments, with the concept of God, with the concept which I say, instead of God, I say the absolute. Buddhists have no idea what is the connection between the concept of absolute and God. And from there stems the whole difference. Okay, I am afraid we have finished. As you see, איך שאתם רואים,
אנחנו התקדמנו היום בפרשת נוח אולי 3 שורות. אבל אני חושב שעשינו נכון, כי רצינו לפרק to dismember Yiddish words to understand what they mean basically, to speak about what is translation. And I think it's important to do from time to time such in-depth analysis, because we are not a learning group from dictionaries. We are trying to understand the roots of what we are learning. אפשר kennen wir lernen a Satz auf Hebräisch, nicht von Noach, weil wir haben das auf Yiddish, aber von einer Parasha ein Satz oder Versia, und kennen wir besonders übersetzen via Heimarbeit oder zusammen in Klasse, und zu haben eine Gelegenheit, wie soll zu übersetzen ein Versia. Wir kennen das tun, aber wir wollen nicht weggehen zu weit von dem Text. Euch, wenn wir lernen Parashat Noach auf Hebräisch Satz und sehen, wie Jehoash übersetzt, können wir lernen wegen Übersetzung. Es ist in Hebräisch ein Wort, was ist nicht für mir fehlt sich gut. Welches Wort? Ich will nicht sagen, weil es ist ein Wort Hamas in Noach, in Hebräisch. Das ist sehr interessant und wichtig. Wir sollen sehen, wie soll Jehoash hat das übersetzt. Weil das Wort Hamas ist ein Wort, was hat zu tun, sehr stark mit das, was es geschieht heutzutage. Und ich habe gewollt etwas sagen oder fragen, letztes wir wollen allein in einander Parasha, wie Breshis. But okay, over, Euch, wenn wir lernen Parashat Noach auf Hebräisch und die Übersetzung auf Yiddish, wollen wir lernen, was Übersetzung heißt. Und wenn wir wollen gehen in Parashat Noach, steht dort noch, wir gedenken, als das Land ist voll mit Hamas, נכון? אפס הזו, יפה. נגיע לשם, ואנחנו werden das verbinden sehr stark mit das, was geschieht heutzutage. Okay. Emes als Hamas meint auf Arabisch etwas, aber Hamas auf Hebräisch meint sehr ähnliche Sachen, very similar things with what happened in the 7th of October 2023. טוב, אנחנו נמשיך כשניפגש ביום שני. Okay, can I stop I'm going to stop the recording, okay?